No, and it say something in the sense a message kind of a thing, or no, I didn't. See, movies are pure entertainment. I don't believe in sending a message through movies. Movies need to be only for entertainment. ఎందుకంటే ఖాళీ టైంలో వెళ్తాం, కూర్చుంటాం, చూస్తాం, యూ ఎంజాయ్ ఇట్. అది ఇఫ్ ఇట్స్ అ హారర్ మూవీ ఆర్ కామెడీ ఆర్ అ సీరియస్ డ్రామా, whatever it is, you go enjoy it, you come back, you go back to your normal life. I don't believe in sending a message through movies. Yeah, I just wanted to ఎందుకు చేద్దాం అనుకున్నామంటే లాస్ట్ 10 years నుంచి యూఎస్లో ఉన్నాను. యూఎస్లో ఉన్నప్పుడు ప్రాబబ్లీ ఇండియా మీద ప్రేమ పెరుగుతుంది అనుకుంటా. ఐ డోంట్ నో, ఇట్ హ్యాపెన్ టు మీ. అప్పుడప్పుడు ఐ క్రేవ్ ఫర్ వాచింగ్ crave for Telugu movies అనమాట, అంటే ఎస్పెషలీ మసాలా మూవీస్, బట్ నాట్ ఎవ్రీ టైమ్, నాట్ ఎవ్రీ అదర్ మూవీ. సో I have Tamil friends, I have Hindi friends, I have American friends, and everybody has a film that they're proud of at any given point of time. And they they'll say, hey, come watch this movie, it's fantastic, it's an awesome movie. And I have nothing, being a Telugu guy. I felt I have nothing because I'm not happy with the way that the movies come out. I mean, it's definitely not meant for me. అంటే నేను చూడాలంటే థియేటర్కి వెళ్ళి నాకు నచ్చిన సినిమా లేవు. సో ఐ థాట్ నాలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు, అంటే నేను ఆలోచించే విధానంగా నేనున్న సిచ్యువేషన్స్లో, నేను గ్రో అప్ అయిన సర్కమ్స్టాన్సెస్లో, ఎన్వైరన్మెంట్లో గ్రో అప్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఇదే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా అనేది ఒక థాట్. సో నా సెన్సిబిలిటీస్కి నచ్చిన సినిమా తీస్తే వాళ్ళందరికీ కేటర్ అవుతుంది. So I wanted to make this movie and cater to those audience who are not enough, who definitely enjoy a mass movie, but not every movie. Right, ante life before wedding could be any time in between, before wedding, పుట్టినప్పటి నుంచి వెడ్డింగ్ వరకు ఎప్పుడైనా అవ్వచ్చు. అండ్ యూ కెనాట్ జస్ట్ డిఫైన్ లైఫ్ బిఫోర్ వెడ్డింగ్ ఇస్ దిస్ పర్టికులర్ పీరియడ్ అనేది. బట్ దిస్ హ్యాపెన్స్ టు బి ద స్టోరీ స్టార్ట్స్ కాలేజ్ టైంలో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇట్ ఎండ్స్ ద రైట్ అట్ ద వెడ్డింగ్ అనమాట. సో అందుకని దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ దట్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వెంట్ త్రూ రైట్ బిఫోర్ ద వెడ్డింగ్. ఓకే, అంటే రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడినా దే హ్యావ్ దిస్ మిస్కన్సెప్షన్, ఐ వుడ్ సే నాట్ ఎ కన్సెప్షన్, మిస్కన్సెప్షన్ దట్ కామెడీ ఓన్లీ సెల్స్. ఐ డోంట్ అగ్రీ టు దట్. అంటే థియేటర్కి వచ్చి మీరు కూర్చున్న తర్వాత మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నప్పుడు నవ్వించినా, ఏడిపించినా, భయపెట్టినా, బాధ పెట్టినా డైరెక్టర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మూవీలో ఉన్న స్టోరీ లైన్ మీద, యాక్టర్స్ పెర్ఫామ్ చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ మీద, క్యారెక్టరైజేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూఆర్ వాచింగ్ ఓన్లీ ద స్క్రీన్ అండ్ నాట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, ఐ థింక్ ది డైరెక్టర్ ఈజ్ అ హిట్. కమర్షియల్గా మనీ తీసుకొచ్చిందా లేదా అనేది పక్కన పెడితే ద డైరెక్టర్ ఈజ్ అ హిట్. సో ఈ మూవీలో ఐఎమ్ బ్యాంకింగ్ ఆన్ ఎమోషన్స్. ఇప్పుడు వాట్ ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్, నేనేం లేదు, నేను ఒక తెలుగు సినిమాని చూస్తే ఏ సినిమాని చూసినా క్రిటిక్ కింద చూస్తాను. అండ్ ఐ మేడ్ ష్యూర్ దట్ నేను క్రిటిక్ చేసేవన్నీ నా మూవీకి ఎవరు క్రిటిక్ చేయకూడదు అనేది. సో తెలుగు మూవీస్ స్పెషల్లీ వస్తే ఎమోషన్స్ మనం అస్సలు టచ్ చేయము. ఇప్పుడు ఇంత డెప్త్ ఉన్నాయంటే ఎమోషన్స్ జస్ట్ అలా సర్ఫేస్ టచ్ చేస్తాం, స్క్రాప్ చేసేసి వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు హీరోయిన్కి ఏమైనా, క్యారెక్టర్స్కి ఏమైనా సరే మనం ఫీల్ అవ్వం, ఎందుకంటే ఆ డెప్త్ లేదు ఎమోషన్స్లో, అండ్ వీ కెనాట్ రిలేట్ టు దోస్ క్యారెక్టర్స్. వాట్ ఐఎమ్ బ్యాంకింగ్ ఆన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఎవ్రీబడి హూ వాచెస్ దిస్ ఫిల్మ్ విల్ రిలేట్ టు అట్లీస్ట్ వన్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. అండ్ 6 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఒక క్యారెక్టర్ మీరు డెఫినెట్గా అవుతారు, మిగతా 5 క్యారెక్టర్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ అవుతారు. దాట్స్ ఫర్ షూర్. ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ రిలేటబుల్. అండ్ ఆ సిచ్యువేషన్స్లో అట్లీస్ట్ వన్ సిచ్యువేషన్ you would have passed through those situations. And movie target audience are 18 or 21 to 40. ఎందుకు ఈ స్పాన్ అంటే 18 to 21 కాలేజ్లో ఉన్నారు, దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ దీస్ సిచ్యువేషన్స్ రైట్ నౌ. సో మీరు ఈరోజు మూవీ చూస్తుంటే నిన్న ఒక సిచ్యువేషన్ అయి ఉండొచ్చు, రేపు ఇంకో సిచ్యువేషన్ అవ్వచ్చు మూవీలో అయ్యే సిచ్యువేషన్. 20s to late 20s to 30sకి వస్తే people have just experienced those situations just before they got married, and they can watch the movie and they'll
ఒక చిన్న స్మైల్ వస్తుంది ఫేస్ మీద, యా ఐ వెంట్ త్రూ దిస్. నా స్పౌస్కి తెలుసో తెలీదో నాకు తెలియదు కానీ, బట్ ఐ నో ఐ వెంట్ త్రూ దిస్. And 30 above, they're married, they've settled, they have kids. Kidsని ఇంట్లో పడుకోబెట్టి సెకండ్ షో మూవీకి వస్తే they can go back and laugh and smile, not laugh but smile and say, wow, that's me 10 years ago. And that's the relatability that I'm banking on. Yeah, అంటే it's a very genuine question. And can a man and a woman be just friends? I think it depends on it. There are a lot of factors that influence this. Main factors ఏంటంటే situations, the environment that you grew up in, and the situations between the man and the guy and the girl. Definitely there could be, guy and a girl could be friends, but ఇద్దరికి సేమ్ ఫీలింగ్ ఉంటుందా లేదా అనేది ఇద్దరు పర్స్పెక్టివ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. If the girl thinks he's just a friend, that's from her point of view what she's seeing in this guy. And if the guy thinks, I love this girl, that's his point of view, his perception. So there is scope for anything and everything. Right, అంటే రియాలిటీ ఒక మెయిన్ పాయింట్ అండ్ మూవీలో ఇట్స్ లైక్ ఐ సెడ్, ఇట్స్ వెరీ రిలేటబుల్. అండ్ రియల్ లైఫ్లో ఏం జరుగుతుందో ఆ సిచ్యువేషన్స్ బేస్ చేసుకొని స్టోరీ లైన్ ఉంది. అయితే వాట్ ఐ థింక్ ఇస్ టు ఎర్ర్ ఈజ్ హ్యూమన్. అంటే వీఆర్ నాట్ గాడ్ కదా, మనం ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఎ ఫ్లా. It might not be a flaw to me or to you, but it could be a flaw for the third person. So, and again, relationships వచ్చేసరికి I don't believe in you two are meant for each other or love at first sight. I don't believe in it personally. I know. So the reason ఏంటంటే, నా థియరీ ఏంటంటే, the more time you spend with a person, the more you get close to that person. Given and more than 50% of your likes and dislikes match, and there is a percentage. ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అనేది ఒకే పర్సన్ వరల్డ్లో ఉంటారని నేను అనుకోను. దే కుడ్ బి మిలియన్స్ ఆఫ్ దెమ్, బట్ ఐ హెవెంట్ మెట్ దెమ్ యట్. సో ఇఫ్ ఐ హ్యాపన్ టు మీట్ దెమ్, if I happen to spend that time with them, then definitely I think we will hit it off. So it's just that how much time you spend with the other person అనేది దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. There are definitely priorities. ఎందుకంటే everybody has priorities. Women కానీ మ్యాన్ కానీ priorities change from time to time. ఇప్పుడు ఏం లేదు, జస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, కాలేజ్కి వెళ్తున్నారు, ఒక అమ్మాయిని చూసారు, షీఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్, and you want to talk to her, you want to be friends with her at the first. ఎందుకంటే let's say if I'm not very good looking, and if I see a good looking girl, first thing in it, definitely I'll rule it off that saying she's definitely not going to love me. At least let me be friends with her. So I'll try that first thing. Okay, once she's friends with me, then I'll push my limits, say let me try, let me propose to her and see if she'll fall for me or not. Once she fell for you, then next time అవుతుందంటే, yeah, she already fell for me. So what next? Going out, having drinks, అది కొన్నాళ్ళు పోయేసరికి అది కూడా క్యాజువల్ అయిపోతుంది. అంటే when dream becomes reality, there is nothing left. So love stories వచ్చేసరికి కూడా, if there is a happy ending in love stories, what's next? And there is no enigma. Next ఏంటి అనేది హ్యాపీ ఎండింగ్. యా, వాళ్ళిద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటారు, పిల్లలు ఉంటారు, వాట్ నెక్స్ట్? రెగ్యులర్ రొటీన్ లైఫ్. బట్ వెన్ లవ్ స్టోరీస్ బ్రేక్, those love stories become legends. So తర్వాత వాళ్ళకి ఎవరితో పెళ్ళైనా సరే, they'll still go back and think about that one person that you couldn't marry or you couldn't get. So that itself becomes history. What the main point is at these 6 characters are at a juncture. They have to make certain decisions in that particular period of time which alter their life forever. ఆ పాయింట్లో తీసుకునేటప్పుడు డెసిషన్ మనం కరెక్ట్గానే తీసుకుంటాం, కానీ తీసుకున్న తర్వాత few months or years or some period down the lane, you realize, looking back, maybe I shouldn't have done that, or I'm glad I did that. So ఆ జంక్చర్ ఈ 900 days ఈ ఎల్బిడబ్ల్యూ మూవీ అనమాట. అయితే there is, every person ends up with different point of view at the end of the film. Every character ends up changing at the end of the film. It's beginning of the film ki, end of the film ki. Every person, every character has grown in certain aspects. So
some love stories end up, have happy ending, and some love stories doesn't. It's just reality. It's based on situations. It's based on the decisions you make or the decisions your parents make for you. So which is the most scariest thing for me. So at the end of the day, everything is justified. There are no villains in our life. It's us who make decisions based on the facts that are, around us at that point of period. Definitely. I mean, emotions are definitely emotions. Emotions 30 years ago, 100 years ago, 200 years ago ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటాయి, అండ్ 100 years తర్వాత కూడా అలాగే ఉంటాయి. ఎమోషన్స్ విల్ నాట్ చేంజ్. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ మనం వాట్ వీ కాల్ సొసైటీలో వాట్ వీ కాల్ ఈజ్ సోషలీ యాక్సెప్టబుల్ versus not socially acceptable చేంజ్ అవుతుంది అంతే. If you honestly ask me, sex is overrated. అంటే having sex before wedding is overrated in our society. It should be more emotional connect than sexual connect. And girls, women తీసుకుంటే women emotions are very sensitive. And ఆ ఎమోషన్స్ మీద మనం బేస్ చేసుకొని సోషల్ స్టేటస్ని బేస్ చేయాలి కానీ నాట్ వెదర్ షీ ఈజ్ అ వర్జిన్ ఆర్ షీ ఈజ్ నాట్ అ వర్జిన్, బికాజ్ that's just a physical contact. She's not emotionally connected to anything. So emotions anevi, it runs deep within every person. Doesn't matter now, ippudaina 100 years from now, emotions are emotions, and if you can rightly portray those emotions, every human being will be, will get connected to those emotions. Oh, not at all. I mean, you have every right to express your feelings. You should be expressing your feelings. I mean, if you like somebody, అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ, just go tell him or tell her, because there is no stupid question. క్లాస్లో టీచర్ ఏమైనా అనుకుంటుందేమో నేను క్వశ్చన్ అడిగితే అని చెప్పి అడగట్లేదు. నేను కూడా అలాగే ఉండేవాడిని, అడగం. బట్ అది ఆ క్వశ్చన్ ఏమవుతుందంటే, చిన్న క్వశ్చన్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ హ్యూజ్ మాన్స్టర్ when you ఎగ్జామ్స్ టైం వచ్చేసరికి. దెన్ యూ కెనాట్ ఆస్క్ ఎనీబడి, బికాజ్ అప్పటికి టీచర్ ఆల్రెడీ 100 times చెప్పేసి ఉంటుంది. యూ ఆల్రెడీ వెంట్ త్రూ అసైన్మెంట్స్ అండ్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. సో దెర్ ఇస్ నో స్టూపిడ్ క్వశ్చన్, అండ్ ఎమోషన్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ అనేవి డోంట్ హైడ్ ఇట్ ఇన్సైడ్. I would say go and express them. There is no harm in expressing it, but make sure that you don't hurt the other person. Because give respect to the other person, because other person's feelings as well. If the other person doesn't love you or doesn't have the same feelings, they have the right to be so, because from their perspective, they are right.